Okay, so welcome to new video. Today we go to unit chapter 9 it 1. Okay, xong qua cùng màu nhé, dương nàyចូល មេរៀនបន្តគឺយើងចូលចំពោះទី 9 បាទ fire ភ្លើង unit 1 how fire began បាទតើភ្លើងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅរបៀបណាកើតឡើងនៅរបៀបណា Okay, the first time we go get it. Okay. Fire but the plug. How fire began? Ta plug chập đời này began. Fire trên não mà the plug mà dừng bò. Chịu ra lấy the heat, light and flames made when something burnt. Cầm đao được có lư được có đạp lớn nó pe cả đá nó pe đa vậy mới chạy. Fire. Flame noun có thành đạp lớn. The hot bright gas that you see when something burnt. Chẳng chia gas thì có chia vậy là chia đau bên lư nữa thôi nhật khởi như về là bị cháy nó nhưng đạp lớn hay là flame nhưng đạp lớn. Helpful là gì tiêu là chết chui cái này helpful rồi có ai ha friendly các bạn là để chết chui cái giving help or aid. Helpful person is a good person. Rub means dog các bạn đấy. Push back and forward across something using pressure. Đặt rung tờ lọc ở bên tàu máu và sự biệt như thế thật đọc đại rồi đó là rap. Spark cạp lớn. A very small bit of hot and glowing material thrown out by burning wood. Vì chia xong bà đẹp nữa về cái gì mà thọc đào tâu trời chinh được lứ về là bị cháy ngao thà đạp lên cạp lên spark thì ốc nào về cháy ốc put out sometimes we know put out sorry put out và trong đã được nồng cover đã xong để lại put out và mình lọt lớn chia fresh solver. Stop something from burning là mình lọt chụp bài một bị cả cháy. Energy người ta tham một pole nào source power or force such as electricity và chỉ một hộp thao pole từ cộng năng rồi chia physically energy. Makes mà cho ball trôi này để put different things cái đó thọc ao nó trôi này magic sẽ là bạn về tầm môn các bạn đấy. Mysterious control of physical forces or events through special action or words. Như chia các công cron ở cầm lăng này cái cọp đôi ca thường ngặt cọp đôi áp cầm bắn cái cọp tất cả tam vậy scam thì bục bia đây bị xẻ là ta về tầm bốn độ bán đây. Sir magic frightened when lie the verb to cause fear in someone to make someone afraid. Vậy đâu mình đa rồi người ta phải like và làm được phải like rồi làm được like. Okay, I repeat for you. Fire, flame, helpful, rub, spark, put out, energy, make, magic, frighten. Okay, go to Unit 2. Fire in bottom ball.
fire in បាត់ដំបងដែលភ្លើងខេះនៅខេត្តបាត់ដំបង collision វាតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងប្រើពាក្យ traffic accident ក៏បានដែរ collision an accident in which two vehicles or people crash into each other ហើយយើងប្រើពាក្យថា traffic accident ហើយយើងប្រើពាក្យទៅគឺ collision គឺថ្នាក់ចរាចរណ៍ continuous នៅបន្ត adjective hold ក៏បានដែរ going on without stopping not ending crew ក្រុមការងារគ្នា work ក៏បានដែរ group people who work together crew fire engine ឡានទឹកបាទឡានទឹក a light truck used to help stop fire ឡានធំប្រើដើម្បីបញ្ឈប់ភ្លើងឆេះ operation មកដល់កម្រង project បាទ process of working spray បាញ់ទឹកជា verb to send out a lot of water to make something wet senior adjective បាទថ្នាក់លើថ្នាក់ខ្ពស់បានហើយ higher rank senior in charge of នេះគេល្អ in charge of ទូក៏ត្រូវ having the responsibility for something like job or task I am in charge of teaching English. Let me repeat the word collision, continuous, crew, fire engine, operation, spray, senior, in charge of. Okay, that is the word. It's really important for all learners. ជាពាក្យអនសំខាន់ណាស់បើយើងចេះពាក្យច្រើនគឺយើងអាច start ពេលក៏បានបាទយើងនិយាយក៏កើតហើយយើងសរសេរសំឡេងក៏កើតដែរហើយបើយើងចេះពាក្យតិចពេកវាតាមគេតោះ go to unit 3 a fire at home fire at home នេះថាភ្លើងនៅផ្ទះ burn មកដល់ការរលាក noun burn an injury caused by heat or fire okay burn មករលាករបួសដោយកម្ដៅឬក៏ភ្លើង burn ជា verb បកថារលាកហើយបើដុតក៏បានដែរ burn ហ្នឹង to hurt or damage by too much heat rush ជា verb បកថាបញ្ញាប់ to act or go fast hurry sacrifice គេល្អបូជាជូនលះបង់ជូន to allow to be taken away for the sake of something or someone else បាទអនុញ្ញាតឲ្យទៅបានគេយកចេញដើម្បីជាប្រយោជន៍អ្វីមួយក៏ណាម្នាក់ណាបើថា sacrifice scream ស្រែក verb to make a loud high cry or sound scream temporary the sun lasting a short time not permanent stress តែធម្មតាយើងបត់តែរោគឬស្ទីពាក់បើយើង verb បត់ទីពាក់ប៉ុណ្នេះបត់តែរុំរបួស to put a bandage on the wound sorry ចឹងដាក់បង់របួសលើ arrangement កម្រងដែរ arrangement operation trust ទុកចិត្ត trust please trust me they have confidence in ទុកចិត្តលើ to believe that something will produce a good result freedom alternatives and when you do not have work to do okay so let me repeat burn rust sacrifice scream temporary stress arrangement trust free time okay so thank you for watching don't forget if you know a lot of words it will be easy for you to speak to write to listen to someone to read English and you will find a good job please like subscribe for more videos
Okay, the more you learn, the more you know. Don't be lazy. Thank you. Goodbye.